আসসালামু আলাইকুম আথার ডিক্লেজের পক্ষ থেকে স্বাগতম এবং সবাইকে শুভেচ্ছা brought to you by Kazi and Kazi Tea and Sheltex Ceramics. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel. প্রথমে বেস্ট উইশেস টু সাকিব আল হাসান ফ্যামিলি যারা হসপিটালে আছেন, আমার দোয়া থাকলো সবারই, আমরা দোয়া করি তারা সুস্থ হোক, তাড়াতাড়ি ফেরত বাসা আসুক। And it's a very brave decision from Shakib Al Hasan to stay back. It's never easy. He's mentally very strong. We know how important he is. And he's made a lot of sacrifices earlier, and he's once again made a very big sacrifice to stay back. I hope he comes back in a great form with the bat, because আমি মনে করি বাংলাদেশে ব্যাটিং will be the key. আমরা যদি প্রথম ম্যাচের মতন ব্যাটিং করতে পারি, স্পেশালি যেভাবে আমরা স্টার্ট করেছিলাম তামিম ইকবাল and লিটন কুমার দাস, then it is very much possible to go and win the next match and win the series. Eta amar atmabishwas. This is the belief that I have, and I'm sure each and every member of Bangladesh team will be also thinking in that direction. We are playing in the same venue, we have created history, and if we bat well, if we score runs, very much possible for Bangladesh to win the series for the very first time in South Africa. Amra jodi ব্যাটারদের দিকে তাকিয়ে থাকি তাহলে আমাদের কিন্তু প্রতিটা ব্যাটাররা কিন্তু রান করে আসতো। প্রথম ওয়ানডে ইন্টারন্যাশনালে উই হ্যাড রানস ফ্রম দ্য রাইট অ্যাট দ্য টপ, 41 ফ্রম তামিম ইকবাল, লিটন কুমার দাস 50, magnificent 77, player of the match Shakib Al Hasan. Mushfiq has missed out on both occasions. Yasir Ali picked up a 50. Mahmudullah, he scored 25 in the first match and also 25 in the second match when we lost too many early wickets. And what about Afif Hussain? He's been magnificent. He's been absolutely outstanding. 7 number batting করে 72 এবং 38 মেহেদী হাসান মিরাজ. So the top 8 have scored runs apart from Mushfiqur Rahim. So Mushfiqur Rahim will be also a very big he has to play a very big role with the bat, and if he does that, then there is a big possibility that we can score runs, whether batting first or chasing. So I think the key is not to lose early wickets. আমি প্রতিটা ম্যাচেই কিন্তু তার আগে আমি আপনাদের সামনে জানাই, এটা বলি আমি কথাটা, so I keep on repeating myself. I think that is the key. আমরা যদি as a batter knows exactly bounce-টা যদি আমরা জাজ করতে পারি, because there is quite a bit of a bounce, and bounce কিন্তু ব্যাটাররা কিন্তু অফ স্টাম্পের বলও কিন্তু ছাড়তে পারে, so you don't have to play each and every delivery. So initially the white new ball you have to survive, and if you can see the white new ball without losing too many wickets, then you're in a really good position to score heavily, because wickets in hand and the ball gets older, easy to score runs. But if you don't have wickets in hand and if you lose too many early wickets, then you cannot put enough runs on the board. I also feel আমাদের বোলাররা, especially Mustafizur Rahman, has to be used no matter how, whether bowling first or bowling second. I think he has to bowl 10 overs, full quota of overs. He only bowled 3 overs in the last match. I think you need to back him up and just tell him to bowl, to tell him to pick up wickets. Taskin Ahmed looked very good in the first match, but he just got carried away. এখানে অ্যাকচুয়ালি বোলাররা যখনই দেখে বাউন্স হচ্ছে তখনই মনে করছে কেন আমি বাউন্স করে আউট করে দিতে পারবো, বিকজ দিস কন্ডিশনস আর favorable to South African batters, for South African players, because তারা এখানেই কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেট এখানেই খেলে. They know exactly what to expect from the pitch. So you don't have to bowl short all the time to them. I think that it needs to be a surprise factor. যদি জায়গা মতন বল করে, তো জায়গা মতন বল করলে কিন্তু ডিফেন্স করবে, to try to produce more dot deliveries than rather trying to little bit too hard to bowl short ones. Yes, surprise factor থাকতে পারে, একটা দুইটা বল শর্ট করতে পারে, but I think it's important for bowlers to maintain a very good line and length. Back of the length, on top of the off stump is the key. I still feel that Bangladesh is more than capable of going and winning that last one-day international. We're going back to the venue where we created history, and I sincerely believe, Amar Atmabishwas, we can again create history by winning the first ever one-day international series against South Africa. I'm wishing them, as always, all the very best. এগিয়ে যাও বাংলাদেশ। নিষ্প্রাণ মাটিতে প্রাণের জন্ম দেয়া, ছড়িয়ে দেয়া জীবনের স্পন্দন, এ তো আমাদেরই দায়বদ্ধতা।
প্রাণহীন এই প্রকৃতিতে জীবন ফিরিয়ে দেয়া। দায়িত্বে অবিচল তাদের প্রতি যাদের শ্রমে ঘামে মাটিতে ফলছে সোনা। প্রতিজ্ঞা প্রকৃতির নানা স্বাদ ও ঘ্রাণের চা পৌঁছে দেয়া সকলের কাছে। আর এই অনন্য প্রয়াসই আমাদের করেছে সবার চেয়ে আলাদা, দিয়েছে আন্তর্জাতিক গৌরব। KKT, a cup of goodness.